Sound ist überall. Aber wie funktioniert das genau? Laut dem Wörterbuch ist Schall mit dem Ohr wahrnehmbare akustische Schwingungen. Diese Vibrationen, die den Schall erzeugen, den wir hören, breiten sich durch ein Medium aus, zum Beispiel durch Wasser oder Luft. Wenn eine Membran oder eine Stimmsaite einen Ton erzeugt, entsteht eine Welle, die sich dank der Materie fortpflanzt und von einem Empfänger wahrgenommen werden kann. Gibt es kein Medium, gibt es auch keinen Schall. Im Weltraum ist es zum Beispiel unmöglich, einen Ton zu hören. Heute wird Sound im Film sehr häufig eingesetzt. Abgesehen von den Dialogen begleitet er den Film im Alltag für Geräusche, Atmosphären und spezielle Effekte. Ein Ton kann mehrere Funktionen erfüllen. Er kann zum Beispiel helfen, eine Handlung besser zu verstehen. Kann er uns auch noch stärker in die Handlung eintauschen lassen. Und schließlich kann er uns ermöglichen, uns eine Handlung vorzustellen, auch wenn wir sie nicht sehen. Diese Sounds werden in der Regel aufgenommen oder nach dem Dreh hinzugefügt. Da es technisch oft kompliziert ist, die Töne direkt am Set aufzunehmen. Doch wie entstehen die Geräusche im Kino? Im Dezember wurde im Offenen Kanal Dessau ein Workshop organisiert, um besser zu verstehen, wie die Sounds entstehen, die unsere Filme prägen. Change the size of the sound of each one of them to each side of your This is really not weird. Yeah. Not too high. This one's here. It needs that. I think you just need a rough surface and then we are good. I hope it's recording. Right now, I don't think it's recording. Mm-hmm.
Yeah. Try to. I think this is a good distance. So we know which one is from who. Nehmen wir ein Beispiel. Um das Geräusch von Zwiebeln in heißem Öl zu erzeugen, kann man Magnetbänder aus Kassetten verwenden. Dank dieser Technik ist der Sound leicht zugänglich und für die Toningenieurinnen und Toningenieure reproduzierbar. Wenn die Aufnahme nicht gut ist, muss man das Öl nicht erneut erhitzen und keine Zwiebeln neu schneiden. Es reicht, den Sound mit einer Kassette noch einmal zu erzeugen. Am Ende sieht, oder besser hört sich, das Ergebnis so aus.